Kuyenzeka ukuthi uthenga imoto ngesikweletu ekuthiwa awuqualify. Ukuthi una 18 una 24 noma una 50 namhlanje sizosifundisa ukuthi sakha kanjani i-credit ukuthi ukwazi ukuthenga enye nenye into ofuna ukuyithenga ngesikweletu. Alright, so into esizoyenza namhlanje ukwakha i-credit score yakho ukuthi ukwazi ukuthenga enye nenye into. So asenze kanje ke. Asicale ngokudownloada i-credit score yakho, ungaklika kule link below ukuthi masiqeda ukwenza le exercise sikwazi ukucompare ke ukuthi manje ihluka ngani i-credit score. Kule link ephansi sizokwazi ukuthi singakuthumela yona. So i-step sokuqala esizokubheka esizobheka ukuthi makube manje i-account yakho i-bank account iku-savings account, into yokuqala kumele uyenze ukuthi uyi-upgrade to i-check account. I-check account iyakwazi ukuthi isibooste i-credit score yakho. I-bank ithatha i-check account as i-account more serious than i-savings, so ine credibility endlula le i-savings account. And then okwesibili eso advice ukuthi ukwenze ukuthi ungathola i-credit card. So i-credit card asisho ukuthi ungene phakathi kwesikoloto esikhulu uthole sewukoloda into eziningi ugcine manje ungasakwazi uku-afforda nento ezibhadalayo. No, i-limit nje ka-1,000 rand ngenyanga uloku ubhadala ngayo bese uphinde uyibhadale. Si-advise ukuthi ke into ongayenza ukuthi ubhadale at least 3 days before isikhathi sokubhadala, before inyanga iphela, so that iscore sakho sikwazi ukuhlala sibukeka kahle. And then okunye futhi ongakwenza ukuthi ungathola i-contract ye-cellphone. So not i-contract enkulu nje, noma kungaba i-data, i-airtime nje, or just nje i-cellphone e-affordekayo, and then ubheke ukuthi at least bayenze ukuthi kube i-debit order ukuthi ama-payment wakho akwazi ukuhamba ngesikhathi ngaso sonke isikhathi. And then eyesithathu ongayenza i-clothing account. Lena nanoma kungaba i-debit order, but singa-advise ukuthi makube uyakhona ukuthi uzame ukuthi uyibhadale at least 2 to 3 days before kuphela inyanga, izoboosta kakhulu iscore sakho sizoya phezulu. And the more iscore sakho siya phezulu, the more ama-bank are willing ukukunikeza i-loan, ngama-terms are very good. So mawurana lama-accounts engiwakhulumayo awu-4, at least mawarane for 3 months, then into ongayenza ukuthi ke ungaqala ke ubheke imoto oyithandayo kakhulu, ngoba manje suku 2021 ungaqala ubheke imoto engathi seseyintshanyana, mhlawumbe 2018, 2019, 2020. Makube mhlawumbe for example i-pay yakho i-around yo 10,000, into ongayenza imoto ongayithenga ungathenga about 25% ye-pay yakho. So i-bank izobona ukuthi i-responsible lending leyo, yabona, uzokwazi ukuthi uyi-afford imoto kahle. And ngoba nayo imoto yintsha bazokwazi ukuthi bayithathe leyo risk, ngoba bazowazi ukuthi mabangayi-repossessa bazothola imoto yabo back. Lama video esiwashudayo siyabhelieve ukuthi angasisiza emakhaya, angasiza nabangani, asishareni nabo sikwazi ukuthi singanceda abantu abaningi. Makube ayakusebenzela nawo lama video, ongakwenza ukuthi ungaphusha i-subscribe button, uringe nebell, njalo masirecorda sizokuthumela lama video ekhaya. Sibonge.